வணக்கம். நோவக்கம் பயோசென்சஸ் நடத்தின செமினாரில் 18/3/2024 நடத்தின செமினாரில் டாக்டர் ரவிக்குமார் அவர்கள் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வீடியோ 4 பாருங்கள். இதில் சார் கன்க்ளூஷன் நிறைய சொல்லுவாங்க, ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க. இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்ட் 4 பாருங்கள். நன்றி. ஆரம்பஸ்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுற பாக்டீரியாவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So now we'll discuss the major problem that is around the white fecal matter. There are 4 regions for white fecal matter. 4 regions. One is EHP. Second one is Vibrio. The third one is anaerobic bacteria that is present in the sludge. And the fourth one is anti-nutritional factors that are present in feed. Once again I am repeating. The major 4 regions for white fecal are EHP, Vibrio, anaerobic bacteria that is present in the soil, and anti-nutritional factors that are present in the feed. These are the major 4 regions. ஒயிட் பீசஸ் வர்றதுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு காரணம் கிடையாது. ஒயிட் ஸ்பாட் வர்றதுன்னா ஒரே ஒரு வைரஸ், அவ்வளோதான். விப்ரியோன்னா விப்ரியோ ஒன்று தான், விப்ரியோசிஸ் விப்ரியோ தான். பட் ஒயிட் பீசஸ்க்கு 4 காரணம் சொல்கிறாரு. ஒன்று EHP இருந்ததுன்னா அதனால ஒயிட் பீசஸ் வரலாம், விப்ரியோ இருந்ததுனால ஒயிட் பீசஸ் வரலாம். 3வது சாயில் இருக்கிற ஒரு பாக்டீரியா, anaerobic பாக்டீரியா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அது இருந்ததுனால ஒயிட் பீசஸ் வரலாம். இந்த 3 இல்லாமல் 4வது ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம போடுற ஃபீடில் சில சமயம் ஆன்டி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டர் இருந்ததுனால அந்த ஃபீடு சரியில்லாத ஃபீடாக இருந்தாலும் ஒயிட் பீசஸ் வரலான்ற. There are 4 reasons for white feces, sir. One is EHP, the second one is Vibrio, the third one is anaerobic bacteria that is present in the sludge, and the fourth one is anti-nutritional factors that are present in the feed. So let us discuss about EHP first. So EHP is present in seed. There is every possibility that it can come through seed. So this was a report on the day 1 of receiving broodstocks. One hatchery has sent sample to SIBA. Broodstock is EHP positive on the day 1 of receiving broodstock. And this is another report. Which year was that? Last year, sir. Day 1 of receiving the broodstock is hatchery. From quarantine to hatchery. Some transit mortality is there. They are sent samples. Fecal matter is negative, but the broodstock is positive. So we can expect EHP through seed. Now another report from SIVA only. A soil report. All the soil samples are EHP positive. So EHP can be in the soil, it can be in the water, it can be in the seed. So you have to take care of all these 3 things. So this is the EHP spore, and this we call it as polar flagellum. If you apply any chemical and if you bring it out, it is no more infective. So this red one is polar flagellum. So if it comes out, it is no more infective. So scientists have identified some chemicals that can inactivate EHP spore. So there are 6 metric tons of burnt lime. You can apply burnt lime, but there are some problems. One is handling. You have to handle 6 tons of burnt lime. Second thing is, for example, if your soil pH is already high, you are adding more calcium. On the other hand, if you are using more water, if your calcium levels are high, it is going to add to the problem. 40 ppm of 65% bleaching, it can inactivate EHP spores. Potassium permanganate 15 ppm can inactivate EHP spores. Formalin at 200 ppm can inactivate EHP spores. And sodium hydroxide 3% can inactivate EHP spores. Now, so what we are doing in the farm is, if the soil pH is low, if your water calcium levels are normal, we recommend 6 metric tons of burnt lime, then add water to it. On the other hand, if your water is not calcium levels are high, what we recommend is fill half it water
நீங்கள் சுண்ணாம்பு அடிக்கிறது மற்றதை விட சார் அவர் இப்போ இது போட்டிருக்கிறது வந்து அவரே பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அவர் இந்த மெத்தட் தான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறாரு. 6 அடி தண்ணி பம்ப் பண்ணிவிட்டு அதில் எப்படி காலையில் எப்படி பிபி அடிக்கணும், சாயங்காலம் என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறார். We apply around 12 kg potassium permanganate at half feet water depth. 6 அடி தண்ணி வச்சுட்டு 15 ppm அப்படின்னா 6 அடி தண்ணியில் 12 kgs 12 kgs 12 kgs per acre. 12 kg per acre. per ஏக்கர் 12 கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் காலையில் அடிக்கணும். 6 அடி தண்ணி ஆவரேஜ் 6 அடி தண்ணி. உங்களுக்கு அவுட்லெட்டுக்கு பக்கத்தில் 1 அடி இருக்கலாம், இன்லெட் பக்கம் 4 அடி இருக்கலாம். So same water we spray it on bunds with the help of 1 HP motor. நீங்கள் அதில் 6 அடி தண்ணியில் அடிச்சுட்டு பண்டிலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணணும். Same day night we apply around 6 bags of normal bleach. சேம் டே ஈவினிங்கில் சொன்னா இது ப்ளீச்சிங் ப்ளீச்சிங் 6 bags ஆஃப் ப்ளீச்சிங் 6 மூட்டை ஒரு ஏக்கருக்கு 6 மூட்டை. காலையில் 12 கிலோ பிபி, ஈவினிங் ppm. வாட் இஸ் ppm? Bleaching is 40 ppm of 65% bleaching, and if it is potassium permanganate 15 ppm. But we apply both. We don't want to take risk. We apply both. Morning 15 கிலோ பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் 12 kg. 12 கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு. As per calculation, it is only 9 kg, sir. But sometimes water depth will be relatively more. Organic matter demand will be there. Organic matter will oxidize, replace some percentage of potassium permanganate, and purity of potassium permanganate. Keeping all these things, we kept 30% extra. So with all this 12 kg potassium permanganate per acre at half feet water depth. Morning 8 o'clock we apply this, and same day night we apply around 6 bags of bleaching if you are using a bore water. போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் After that, if you are using a bore water, there won't be any chance of EHV spores through bore water. We are recommending that. On the other hand, if you are using loose water, creek water, what we recommend is you apply around 12 kg of PP in the morning, leave it for 2 days, completely fill it, then apply 20 ppm of chlorine. 20 ppm chlorine can inactivate EHV spores. 20 ppm of the 65%. No, chlorine. Chlorine. Not bleaching, chlorine. 20 ppm of chlorine. Yes. So into normal bleaching powder means into 3. Into 3. Yeah. So 60 நம்ம normal bleaching powder na 60 kgs. 60 ppm. Yeah. 600 கிலோ There are 10 bags. 10 bags per acre per water depth. பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் யூஸ் பண்ணதுனால 20 ppm. ஆம். ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர். Yes, sir. வாட்டர் பார்ட் ஃபுல் பண்ண பிறகு ஆமா. Yes, sir. இது ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுக்க முடியுமா? Yes, sir. Please give it as a chart so we can circulate among all the farmers. Yeah. Yes. So this is the publication stating that EHB inactivation. So another thing is second factor I told you is Vibrio. Vibrio, madam, I already discussed about how to control Vibrio. That I am not going to touch. Third one is anaerobic bacteria. How do you address anaerobic bacteria? So there are three ways you can address anaerobic bacteria. First one is pumping out the sludge, but it is not practical in case of all the farmers. In such case, you have to go for high aeration. How much aeration you have to? There is a thumb rule. One area in Andhra Pradesh, most of the farmers are uneducated and they are producing highest quantity per acre. That area is Kavali. There the farmers have a thumb rule. Every bag of feed per day, they give 6 HP aeration. ஒரு பாண்டில் சார் சொல்றது நெல்லூர் பக்கம் காவலின்னு ஒரு ஏரியா. சார் ஒரு நிமிஷம், இன்னும் ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான், தயவுசெய்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். காவலிங்கிற ஏரியா நெல்லூர் பக்கத்தில் நான் அப்படியே சொன்னேன். சின்ன ஃபார்மர் தான் எல்லாரும், 1 பாண்ட் 2 பாண்ட் வச்சுருக்கவங்க நிறைய. ஆனால் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க. லாஸ்ட் 7-8 இயர்ஸாக அவங்களோட சம்மர் கிராப் நல்லா வரும். ஹை டென்சிட்டி போவாங்க. ஹை டென்சிட்டினா நீங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க, நம்ப மாட்டீங்க. ஏன்னா பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார், எவ்வளோ பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சவர் சொல்கிறதுக்கு. சாதாரணமாக 100 per square meter 200, 300, 400 கூட பண்ணுவாங்க சில பேர். சார் சொல்கிறது அதுக்கு காரணம், அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறது காரணம் 1-2 பாண்ட் வச்சுருக்குது, அதனால் நிறைய ஸ்டாக் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் ஏரேஷன். ஒரு மூட்டை தீவனத்துக்கு 6 HP. அந்த பாண்டில் 4 மூட்டை தீவனம் 100 கிலோ போகுதுன்னா
4x6 24 HP ஏரேஷன் இருக்கணும். அந்த ஏரேஷன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய லெவலில் இந்த ஒயிட் பீசஸோ மற்றதோ வராமல் இருக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுன்ற. அதனால தான் அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க. அதான் நிறைய காரணம் இருக்குது. ஏப்ரல் மேலே அவங்க கல்ச்சரே பண்ண மாட்டாங்க. மார்ச் 31க்கு அசோசியேஷன் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும். 10 கவுண்டில் இருந்தாலும் சரி, 100 கவுண்டில் இருந்தாலும் சரி, 30 நாள் சீடாக இருந்தாலும் சரி, மார்ச் 31 பிடிச்சிட வேண்டியதான், இருக்கக்கூடாது பாண்டு. மார்ச் ஏப்ரல் 1 எல்லா பாண்டும் ட்ரையாக தான் இருக்கணும். பண்ண விட மாட்டாங்க அசோசியேஷன்லேருந்து. கரண்ட்டை கூட கட் பண்ணி விட்ருவாங்க. இது யாருமே கல்ச்சர் பண்ண முடியாது. ஏன் அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னலி நம்ம பார்த்துருக்கோம், எப்போதுமே ஜூன் மாதம் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வரும், ரேட்டு இறங்கும். மற்ற நாளில் இறங்கி தான் இருக்குன்னு வைங்க, ஜூனில் இன்னும் இழுத்துருவாங்க கீழே. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஏப்ரல் மேலே நல்லா காய வைங்க, நல்ல வெயில் அடிக்குது, நல்லா காய வச்சிருது, அழகாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஜூன் 1 தான் பம்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம், அவங்க பம்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஜூன் 10, 15 எல்லாம் ஒன் போல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ஹார்வெஸ்ட் எப்போ வரும்? ஆகஸ்ட்டில் தான் வரும். ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் தான் ஹார்வெஸ்ட் வரும். ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அவங்க நிறையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க சார். ஹை டென்சிட்டி போகிறதுனால ஈவன் 100 கவுண்ட்லேருந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, 100, 70, 60. பட் ஹை டென்சிட்டிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய ஹார்வெஸ்ட் வர்றதுனால அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. What they say is their 100 count cost of production is around 170 rupees. Even if it is a 200, they'll make money. So it's about anaerobic bacteria. And the fourth factor I was mentioning about anti-nutritional factors. So anti-nutritional factors are more in case of soya bean. So most of the feed companies, they are using more soya. More soya means more anti-nutritional factors. More anti-nutritional factors means more white fecal problem will be there. So how I am addressing that is, whenever there is 1 or 2 white fecal matter starts, we go for tiger feed. We go for tiger feed for maybe 1 or 2 weeks. So by doing that, we are able to address all the 4 factors. So if you want to control white fecal matter means you have to address all the 4 fecal matters, all the 4 factors. So by doing this, we are able to minimize the impact of white fecal matter in shrimp ponds. சார் சொன்ன மாதிரி 4வது விஷயம் anaerobic bacteria சொன்னார். பாக்டீரியா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் எக்ஸஸ் ஏரேஷன் கொடுங்கன்னாரு. 4வதாக சொன்னது, ஃபீடில் நிறைய சோயா யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கம்பெனி இல்லை, எல்லா கம்பெனியுமே சோயா நிறைய போடுறாங்க. அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒயிட் பீசஸ் நம்ம போடுற ஃபீட்னால வருதுன்னு நினச்சிங்கன்னா, அது எல்லா கம்பெனிலையுமே பிளாக் டைகர் ஃபீடும் இருக்குது, எல்லா கம்பெனிலையுமே. இப்போ நீங்கள் அந்த டைகர் ஃபீடை 1 வாரம் 2 வாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். அது ஒரு 10 ரூபா கூட இருக்கலாம். 1 வாரம் 2 வாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த 4 ஃபேக்டர், விப்ரியோ ஒயிட் பீசஸ் வர்றதுக்கு 4 ஃபேக்டர் இருக்குது. நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஒயிட் ஸ்பாட்டை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அது ஒரு மச்சம் வந்துன்னா ஒயிட் ஸ்பாட்னு பிடிச்சிடலாம். விப்ரியோவுக்கு நமக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது, அதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம். ஒயிட் பீசஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதே இல்லை. அது நம்ம போடுற ஃபீடுனால வந்ததா, இஹெச்பியால் வந்ததா, விப்ரியோவால் வந்ததா, anaerobic பாக்டீரியாவால் வந்ததாங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்றார் சார். அதை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஒயிட் பீசஸை ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணலான்றார். Just one minute. You said uneducated farmer uses a thumb rule. Generally, in terms of ppm, would you recommend what kind of ppm would you recommend? See, if you go, one of the presentation in Aqua India, it was clearly mentioned that if the dissolved oxygen level is more than 6 ppm, in spite of EHP positive, there is no white feces. Last day, there was one presentation. நீங்கள் இஹெச்பியே இருந்தாலும் டிஓ உங்கள் வாட்டரில், பாண்ட் வாட்டரில் 6 ppm மேலே மெயின்டைன் பண்ண முடிந்தால் கண்டிப்பாக ஆல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சார் கேட்டார் சிதம்பரம் சார், சார் ஏன் சில டிசீஸ் ஒயிட் ஸ்பாட்டோ இல்லை இஹெச்பி கூட டைகரை ஏன் அட்டாக் பண்ணலன்னாரு. காரணம் அதுதான், நம்ம வெனாம எல்லாம் ஹை டென்சிட்டி போயிட்டோம். 20-25க்கு கீழே வர்றதில்லை. டைகர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இஹெச்பி இம்பாக்ட் அதில் கிடையாது. 5 per square meter தான் இன்றைக்கும் பண்ணுறாங்க, அதில் இருக்காது. நம்ம இதில் டென்சிட்டி கூட போயிட்டோம். நீங்கள் 6 ppm வைக்கிறது கஷ்டம். கஷ்டம்னா என்ன, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏரேஷன்லாம் போடணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பாட்டத்தை வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் வச்சுருந்தா அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணால் இஹெச்பி இருந்தால் கூட ரால் நார்மலான க்ரோத் வரும்ன்ற. So in conclusion, we have to treat the soil, we have to treat the water, we have to check the seed, and then we can go for bacteriophages and essential oils. And during culture, we have to maintain minimum of 6 ppm aeration. So by doing this, we can minimize the impact of white feces. By doing all this, we can produce a shrimp, but we won't be able to sell it. We can't sell it profitably. That's the problem. So this is not every. There are some process like We'll give a costing, sir. yeah. So soil for PP treatment, how much it will cost?
for water chlorine treatment, how much it will cost. We'll give it in terms of costing. ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் சார் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் நல்ல அந்த சென்ட்ரல் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய நீங்கள் ஃபார்ம் கேர் ப்ராடக்ட் போடுறதோட காஸ்ட்டே குறைஞ்சி நிறைய பார்த்தோம். நீங்கள் ஸ்லட்ஜை மேனேஜ் பண்ணி பக்காவாக சென்ட்ரல் ட்ரைனேஜ் பண்ணி எப்போ ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களா ப்ராப்பராக, உங்களோட ப்ளூமே டார்க் ஆகாது, லைட்டாக தான் இருக்கும். ஃபீட் கன்சம்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும். நிறைய டிசீஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். So that's all for now. Thank you very much. Thank you for the patient hearing. எல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நிறைய கூட்டம் வந்தாங்க. மெயின் என்னென்னா 1-2 எல்லாருமே பொதுவாக ரொம்ப அட்டென்டிவாக இருந்தாங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். சார் கேட்பார், அவர் பேசினாரு, அவர் சொல்லுவார், நம்ம 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம்லாம் பேச முடியாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது, ஃபார்மர்ஸ், அவங்க 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே சொல்லக்கூடாதுன்னு பாரு. பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் நிறையவே எடுத்துக்கிட்டோம். மேடம் ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தது, ப்ளஸ் யாருமே ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hour எடுத்திருக்காரு. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் முதல்ல சொல்லிட்டோம், இது எதை பேசினா போகிறோம் இந்த ஏரியாவுக்குன்னு எலாபரேட்டாக சொன்னார். பட் இன்னும் நிறைய பேசலாம். நாங்கள் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் 6 months சாரை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு வருவோம், ரெகுலராக வருவோம். பிஸ்னஸ் அது வேற. இங்கே நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் என்ன ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்லவே இல்லை அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம், அவங்களை நேரில் பார்க்கப்போ நாங்கள் சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கலாம். அடுத்தால ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மருக்கு சார் சொன்னார் ஒரு பாயிண்ட், ரேட்டு நம்ம கையில் இல்லை. ஈக்குவலாக ஏன் ஓடுறான் முன்னால்? ப்ரொடக்ஷன் அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வந்துடுது. ஒன்லி மார்க்கெட்டிங் தான் ப்ராப்ளம். நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதே ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஆளை கொண்டு வரதுக்குள்ள பெரும்பாடாக இருக்குது. அதை கொண்டு வந்தால் அதுக்கு பெரிய ஏகப்பட்ட செலவுகள். அதை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது, அதைத்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ரேட்டெல்லாம் யார் கையிலையும் கிடையாது, எங்கள் கையிலையும் கிடையாது, உங்கள் கையிலையும் கிடையாது. நம்ம புலம்பிக்க வேண்டியதான், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு, அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது, யார் சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட்டை போட்டிருந்தாரு, செலவு தான் பண்ணணும்னு இல்லை, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வலை கட்டுறதுலேருந்து. இந்த காவலி ஃபார்மர் சக்ஸஸ் ஆகிறாங்கன்னா எவ்வளோ ஒத்துமையாக பண்ணுறாங்க. நம்ம சொல்லக்கூடாதுங்க, எனக்கு தெரியல எவ்வளோ ஏரியா ஒத்துமையாக பண்ணுறீங்கன்னு. ஒத்துமையாக இருந்து எப்போ காய வைக்கணும், எப்போ பம்ப் பண்ணணும், எப்போ சீட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு பானில் பிரச்சனை வந்தால் கூட அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நிறைய ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்கும். நான் பார்த்துருக்கேன், 30 வருஷமாக அவங்க கூட இருக்கிறதுனால பார்த்துருக்கேன். என் பானில் வந்ததுங்கிறது தெரியக்கூடாதுங்கிற ஃபீலிங் எல்லா ஃபார்மர்ஸுக்கும் இருக்கும். அதனாலேயே நம்ம கவர் பண்ணிகிட்டே போவோம், வந்ததே சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். எல்லாரும், நானாக இருந்தால் கூட அப்படி தான் பண்ணியிருப்பேனா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி வந்தால் தான் நம்ம சக்ஸஸ் ஆக முடியும். ஃபார்மர் நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் இல்லை, என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி. சார் சொன்னார் ப்ராசஸர் எல்லாம் லாஸ்ட்டில் இருக்காங்கன்னாரு. உண்மைதான், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க. அவருக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு உங்களுக்கும் தெரியும். நாளைக்கு ப்ராசஸர் எல்லாமே பிரச்சனையில் இருக்காங்க, என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரபிளில் இருக்குது. ஸோ இதில் எப்படி எதிர்த்து நீச்சல் அடிக்கிறது? நல்லா படிக்கிறோம், இன்றைக்கி பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கான். இன்னமும் நான் சொல்கிறேன், நல்ல விஷயம். தமிழ்நாட்டில், ராம்நாட்டில் நிறைய ஃபார்மர் இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க. ஷீட் போட்டு பண்ணுறாங்க, லைன்டு பாண்ட்ஸ், நர்சரி சிஸ்டம் பண்ணி நல்ல ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஏன் நம்ம பண்ண முடியாது? சில விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச டெக்னாலஜி 4 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக பண்ணால், ஆண்டவனோட அருள் இருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் நல்லா வரும். கண்டிப்பாக இந்த இதுவும் கடந்து போகுன்ற மாதிரி இந்த பிரச்சனைகளை கடந்து அக்வைண்டன்ஸ் நிற்கும். 30 வருஷமாக வந்து அக்வைண்டன்ஸ் எங்கேயும் போயிடாது. நம்ம சர்வேவாகவும் நல்லா இருப்போம். ஸோ எல்லாருக்கும் நல்ல கிராப், இந்த கிராப் நல்லா வரணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு, இதுக்கு முன்னால் நம்ம பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னால், மீட்டிங்கை முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு லாட் ஒன்று, இந்த ஒரு யாருக்கு கிஃப்ட்லாம் கொடுக்கலன்னாங்க. சரி, அதான் ஒரு சார் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, கண்டிப்பாக சிதம்பரம் சார் சொன்ன மாதிரி சார் பேசுனது, மேடம் பேசுனதுல சில சந்தேகங்கள் இருக்கும், அதை கேட்போம். அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இந்த இதை முடிச்சிடும், ஏன்னா டைம் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறதுனால. ஒரு லாட் மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஒரு லக்கி டிப் மாதிரி. ஸோ இதில் இருந்து மேடம் வேற ஒன்றும் இல்லை சார், மேடம் ஏதோ ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. எல்லாரோட பேர் எழுதி போட்டிருக்கோம், பட் இருக்கிறவங்களுக்கு தான்.